much. May I begin by apologizing that I have to speak in English? Спасибо большое. Я бы хотела начать с того, что у нас извинения, то, что мы придется говорить по-английски. I have one or two words in Russian, but that's about it. Я знаю несколько слов по-русски, но какие-то единственные слова. But I am so greatly honored to be here and to have this opportunity to talk to you and to hear about your ideas on these topics. Однако я очень рада присутствовать здесь и разговаривать с вами и услышать ваши идеи по поводу того, что мы сегодня слушаем. So the question that motivates this work is a very old question for scientists and for philosophers, and that is the question, where do moral values come from? Вопрос, который является центральным для сегодняшней презентации, это вопрос, который мотивировал одновременно философов и ученых очень долгое время. Это вопрос, откуда берутся моральные ценности. Now we understand quite well that the nervous system of all animals contains the circuitry for self-survival. And we understand from evolutionary biology why that would be so. Because any animal that lacks the circuitry to see to its own food and water and warmth and safety would die before it could reproduce. Мы знаем из эволюционной биологии, о том, что у всех животных есть нервная система, которая позволяет им адаптироваться и обеспечивать им выживание, так как у тех животных, у которых нет нервной системы, если бы не было нервной системы, в таком случае они бы не смогли приспосабливаться и выживать. And yet, in mammals and birds, we see altruism. That is the disposition to incur a cost to yourself in order to benefit another. So the pressing question is, if we have all of this circuitry for self-survival, how is it that we are willing to incur a cost in order to benefit another? Однако мы видим даже на уровне млекопитающих и птиц такое явление, как альтруизм, способность к пожертвованию во имя другого. Однако, как мы можем соотнести заложенную в нас биологически систему по индивидуальному выживанию с альтруизмом, который мы наблюдаем в поведении? And so some biologists, as well as others, have felt that altruism is really not part of our nature. It's not part of what makes us the way we are by virtue of the genes, but rather it must be learned and imposed from without. And we see that Richard Dawkins, at least in his early books, had that view. Однако мы знаем, что некоторые биологи полагали, что явление альтруизма не является естественным, и оно не заложено в генах людей и животных. Например, даже Ричард Докинс в своих ранних работах придерживался этого взгляда. But interestingly, Darwin himself had a very different view. And in 1871, in his book, The Descent of Man, he asks about our moral sense, or our conscience. And his idea was that it has three components. There are social instincts. We are social animals. The second one is that we acquire certain habits and skills in a social context. And the third was we are problem solvers. We use reason to solve certain kinds of social problems. But that those three components are part of our nature. Однако сам Чарльз Дарвин в своей работе придерживался совершенно другой точки зрения. В работе 1871 года «Происхождение человека» он поставил вопрос о происхождении морального чувства и совести. В частности,
он подразделил моральное чувство на три компонента. Социальный инстинкт, привычки, которые мы усваиваем социально, а также то, что мы являемся животными, существами, которые решают задачи. И вот эти три компонента он приписал человеческой природе. But it looks as though Darwin was probably right. And just to kind of give a background context for this, I want to remind you of what has been discovered in anthropology over the last 3 or 4 decades. The vertical axis is years in millions. The horizontal shows spatial context. So we see that here is us, Homo sapiens, Homo erectus, much longer than Homo sapiens. Homo sapiens have been here for 250 to 300,000 years. Однако мы можем, несмотря на точку зрения некоторых биологов, мы можем заявить, что Дарвин, в принципе, был прав. Я хотел представить вам контекст такого мнения. Это то, что за последние 30 лет в антропологии произошло множество открытий. И сейчас мы знаем, как мы можем видеть на этой диаграмме, что распределено время существования разновидностей человека и их географическое распределение, что Homo erectus существовал гораздо дольше, чем Homo sapiens. And before this, there were the Australopithecines. And almost certainly they all lived in small groups. They almost certainly shared food and had various kinds of social practices and norms. We say that based on current anthropology that studied small hunter-gatherer groups over the last several hundred years. Однако даже ранее мы можем сказать, что сегодня известно, что австралопитеки, которые существовали еще до Homo erectus, обладали такими свойствами, как делиться едой, у них существовали различные социальные практики, в том числе социальные нормы. We know, of course, that sociality evolved many times. There are social insects, there are social fish. But the sociality that we see in mammals and in birds seems to be much more flexible, much more sophisticated, and allows for a much more interesting to us kind of social set of interactions. Мы, конечно, знаем, что социальность эволюционировала множество раз. Самый типичный пример – это социальное поведение насекомых. Однако в случае с птицами и млекопитающими мы можем сказать, что социальность этих видов является гораздо более утонченной, гораздо более разнообразной. So one question has been how the sociality that we see in mammals and that we see in birds, how did that come to be, and how is it that we can voluntarily, that is not just as a matter of reflex in the way it is with bees and termites, how is it that voluntarily we can sacrifice for others? Поэтому вопрос стоит о том, каким образом социальность у птиц или у животных, каким образом она появляется, и каким образом мы можем добровольно, а не просто будучи обусловленными рефлексами и инстинктами наподобие насекомых, жертвовать собой ради других. Just a background point, I made this yesterday, so some of you will know this, but just in case you haven't, social categories are radial. They have prototypes at the center where we all agree. They have fuzzy boundaries,
and they have similarity relations in between. And so children will learn the prototype of what it is to be a friend, to be honest, to be kind, to be brave, to be trustworthy. Я сделал небольшое такое замечание, которое уже делал вчера. Это о том, что социальные категории являются категориями радиального типа. У них есть центр, есть периферия. Они пересекаются между друг другом. Они обладают сходствами между собой и вот, например, у детей, когда дети обучаются социальному поведению, социальным категориям, они обучаются именно таким образом. Это что такое быть честным, что такое быть отзывчивым, что такое быть добрым и так далее. Some evolutionary biologists have approached very directly the question of the evolution of altruism. But others, such as Paul MacLean and Darwin himself, saw that there was actually a kind of indirect route that led to what we think of as moral values. And it depended on the very special conditions for energy use that led to mammals. Многие эволюционные биологи подходят к этому вопросу крайне просто, напрямую. Однако такие биологи, как Чарльз Маклейн и сам Дарвин, предполагали, что этот вопрос нельзя решить в лоб, и что этот вопрос связан с условиями накопления и затрат энергии. At some point in the evolution of the nervous system, we think about 250 million years ago, there emerged warm-blooded reptiles, or reptile-like. And this was a great advantage because reptiles that were warm-blooded could hunt at night when the others were asleep, and they could migrate to new climates that were cold. But it had a great disadvantage. And the great disadvantage is that gram for gram, a warm-blooded animal must eat 10 times what a cold-blooded animal must eat to keep alive. So cold-blooded animals here, warm-blooded animals here. Of course. Мы знаем, что 200 миллионов лет назад среди рептилий появились такие виды, которые не были хладнокровными. У них была масса эволюционных преимуществ. Они не зависели от температуры, они могли охотиться по ночам, они могли мигрировать. Однако у них был очень важный недостаток. Недостаток заключался в том, что им требовалось в 10 раз больше пищи для поддержания постоянной температуры тела. So this constraint for energy resources was a very powerful motivation for changing the brain of some animals. It turns out that it helps, or it's advantageous, to be smart. And for the development of the nervous system, the evolution of the nervous system, part of what happened was that there was the evolution of the neocortex, which is this highly structured, 6-layer, maybe 8-layer organization with very specific cell types, very specific patterns of connectivity. You see it only in mammals and birds. Reptiles do not have it. Именно это ограничение на энергозатраты обусловило то, что существа с более развитым мозгом получали преимущества, то есть получали преимущества существа, которые были более умны. Именно из-за этого эволюционировала структура мозга, которая называется кора головного мозга или подпорка. В ней находится как минимум 6 уровней, каждый из которых обладает гораздо более сложной структурой, чем
структура коры головного мозга у рептилий. Вот рептилии не обладают ничем подобным, что мы можем наблюдать у птиц или у млекопитающих. Probably about the same time as the evolution of the neocortex, we see that female mammals give birth to very few offspring. Instead of hundreds, it's just 1 to maybe 6. We also see that the offspring are very, very immature, and that their cortex is very immature. And as they are born, after they are born, the cortex basically tunes itself up to the local environment. And that's a huge advantage. So the cortex is a great thing because it can learn and integrate all of that learning so that the animal is a more resourceful catcher of energy resources. Примерно в то же самое время, около 200 миллионов лет назад, эволюция коры головного мозга обеспечила у млекопитающих и птиц такое явление, как ограничение на количество потомства. Это может быть 6-8 максимум детенышей. Именно это количество, небольшое количество позволило этим детенышам то, что их кора и головного мозга была недоразвита во время рождения. И это позволило, обеспечило возможность для тонкой настройки этой коры головного мозга в процессе развития. И это преимущество обеспечило преимущество того, что эти существа обладают большими возможностями к обучению. So rodents, we can see the outside of cortex. Rodents have a small cortex. Monkeys, it's larger. Chimpanzees, it's larger. And in humans, it's very large. But humans are also born very, very immature. We have the longest period of dependency. Мы можем увидеть на этой картинке, что самое первое создание такого животного этого типа это крылышие крысы, затем у которых наименее развита кора головного мозга. Затем мы можем увидеть более развитый мозг у обезьян, затем мы видим еще более развитый мозг у шимпанзе и в конце концов у людей. So because the mammals, and also most birds, of course, are born very dependent, somewhere along in the evolution of the new species, there had to develop the circuitry so somebody would take care of the offspring until they were mature. And usually, of course, it is the mother. And that's because there's very specific and very special circuitry, unique to the human and unique to the mammalian and avian brain for taking care of offspring. Next slide. And we know that an important element in binding mother to offspring, and we'll see this for other kinds of binding, is the peptide oxytocin. В силу того, что детеныши млекопитающих, в том числе и птиц, являются крайне зависимыми в силу неразвитости своего головного мозга во время рождения от родителей, биологически, эволюционно это обусловило развитие в самках, развитие такого явления, как забота о детях. И именно вот такой тип поведения является уникальным по отношению к млекопитающим и птицам. И этот тип поведения обусловлен таким гормоном окситоцин. So in all mammals,
many other things involved, but it facilitates the strong bond that holds between the mother and the offspring. Basically, the mother's circuitry views the offspring as a kind of extension of herself. So just as she sees to her own food and water and safety, so she sees to the food and water and safety of the offspring. She feels pleasure when they are together. She feels pain when they are separate. So the pain and pleasure system were modified in mammals to facilitate this very powerful bonding that changes the behavior of the mother. A mother rat's completely different from a mother turtle. Именно вот этот гормон обусловил такую сильную связь в матерях по отношению к их потомству. Матери рассматривают потомство в качестве продолжения самих себя. Они, более того, все более сильно, они испытывают удовольствие или боль в тех случаях, когда их потомство испытывает удовольствие или боль. И именно такого рода поведение очень сильно отличает самку крысы от самки, допустим, черепахи. Many of the details of the circuitry are not yet well understood, but we do know that oxytocin is released in this very ancient tiny area below cortex called the hypothalamus. And projections to brainstem, hippocampus, amygdala, suprachiasmatic nucleus, and nucleus accumbens. And the important thing just for now is that nucleus accumbens is a critical part of the reward system. Конечно, многие детали самого механизма этой заботы еще непонятны, однако мы знаем, что гормон выделяется в гипоталамусе. Гипоталамус разделяется на множество, влияет на множество других отделов мозга, которые являются крайне серьезными. Эти разделы мозга, гипоталамус в центре, остальные разделы мозга, на которые непосредственно влияют, изображены на картинке. And if you sort of blow that up, what you will see is that oxytocin is released by these cells, magnocellular cells, both into the brain, but also via the pituitary into the bloodstream. Да, мы видим, каким образом через гипоталамус гормон не только выпускается не только каким образом гипоталамус с картинки видно, не только каким образом гипоталамус влияет на остальные разделы мозга, но и каким образом этот гормон выпускается в кровь. So the hypothesis is that this basic circuitry, which exists in mammals and birds, but which is very different from what you would see in a lizard or a turtle, provides a kind of basic platform for feeling pleasure in the welfare of others and pain and compassion when they are not doing well. So the hypothesis is that sociality is a basic value in the way that self-survival is a basic value. It's a basic value that has been selected for, and we now understand some of the circuitry and the fact that oxytocin is involved, but also those endogenous opioids. Поэтому мы можем увидеть, каким образом из этих исследований можем увидеть, каким образом само базовое строение мозга у птиц или животных, или у млекопитающих отличается от всех прочих, от рептилий, например. Каким образом этот механизм удовольствия и страданий обуславливает альтруизм и социальность как базовые ценности
настолько же, насколько самосохранение является базовой ценностью, насколько они эволюционно условливают это явление. We also think that there's another component to the story, and that is that all mammals that live in groups, or even if they just live if the young are living with their mother, they learn to follow certain practices and adhere to certain norms because their reward system is responsive to approval and disapproval, to reward and to punishment. Также мы можем увидеть, каким образом у млекопитающих появляется такое явление, как нормы, социальные нормы. Нормы появляются в ходе обучения молодого поколения существ, животных, при помощи одобрения или неодобрения какого-либо поведения. So just to sort of sum up the first part of the talk, it looks like we have a reasonably well understood component to the story, namely self-survival values, what makes me special to my nervous system. But that with mammals and with birds, we see this rather dramatic extension via very new circuitry. Now, of course, it's fairly old, whereby the behaviors that are self-oriented for self-survival also get extended to the offspring. Таким образом, я подытожу первую часть нашего разговора сегодняшнего. Идея заключается в том, что помимо базовой структуры мозга, которая обеспечивает самосохранение, у птиц и млекопитающих существует уже многие миллионы лет древняя структура, которая обеспечивает не только самосохранение, но также сохранение популяции, то есть социальную структуру. So that gives us an important understanding of the basic platform underlying sociality. But of course, we want to know how it is that we also care about individuals in the group other than our offspring. And here the story depends on studying animals that form long-term pair bonds. And the most famous of these are prairie voles. But there are about, I think, 7% of the mammalian species also show this long-term pair bonding behavior. And there are very specific genetic changes, small ones now. The big genetic change is for making mammals. But now we see smaller genetic changes that underlie long-term bonding of mates. Sorry, that was long. Вопрос заключается в том, что как мы можем перейти с эволюционной точки зрения от заботы о своем собственном потомстве к заботе о других индивидах в нашей группе. И вот здесь мыши-полевки, которые составляют около 7% всех млекопитающих, представляют собой самый древний и самый яркий пример. What we understand of prairie voles, although there is variability in the species, is when the male and the female first meet and they mate, they are bonded for life. And we know that this does not happen in other species of voles. So when montane voles meet, they mate, and then they go on their merry way. All right. Вот у этих мышей мы видим такую удивительную черту, когда встречаются самка и самец, их связь оказывается связью, которая обусловлена заботой на протяжении всей их жизни. So the question is, what's the difference in the brain between prairie voles that bond for life and montane voles that don't? Okay, go. Вопрос заключается в том, какая разница между этими мышами из прерий
рецепторами, которые связываются между собой на всю жизнь, вот, с первого раза, и вот эти монтанские крысы, мыши, у которых никакого такого механизма мы наблюдать не можем в поведении. So, a research program was undertaken to answer that question. The upshot is that we think the main difference has to do with the density of receptors for oxytocin and for a related peptide, vasopressin. Поэтому в результате исследования, которое указано автором Мерфи и Янга 2004 года, исследование показало, что различие заключается в разнице между теми рецепторами нейропептидов и в количестве, в плотности выделения гормонов окситоцина и вот этих рецепторов гормонов окситоцина и вазопрессина. In this slide, you're looking here at a section of brain of the montane vole. Here you're looking at the same section of a prairie vole. The dark stains show receptors for oxytocin in this panel, and receptors are for receptors for vasopressin, no back, in this panel. So here's the prairie vole, and what we see is in the nucleus accumbens, high density of receptors for oxytocin in prairie vole, and in the ventral pallidum, high densities of receptors for vasopressin. And I'm sorry, that's terrible. Manage? Okay. Да, вот мы буквально можем видеть на этом изображении количество рецепторов для окситоцина и вазопрессина. Буквально визуально заметно, что у полевок гораздо больше плотность на квадратный миллиметр, гораздо выше. If you block the receptors in the nucleus accumbens, if you block them so oxytocin cannot bind, the males and the females do not bond. They do not form long-term bonds. В том случае, если мы просто поставим эксперимент и заблокируем вот эту часть мозга, в которой находится большое количество рецепторов у полевок, в таком случае мыши не смогут формировать эти связи. Это удивительный результат. So yeah, let's go to the next slide. So, because of this finding that oxytocin is very important in regulating social relationships, and it turns out to be important not just for mates, but also for friends and so on. An important question is what oxytocin actually does in the nervous system. Так как мы уже знаем, что окситоцин является крайне важным не только в том случае, когда мы формируем семейные, матримониальные связи, но в том числе и когда мы работаем в тех случаях, когда мы формируем связи дружеские, то есть связи социальные. Вопрос заключается в том, какой конкретно результаты выделения этого гормона. One of the things that's very important, there are many things that are now being put together. One is that when oxytocin levels go up, stress hormones go down. When oxytocin goes down, stress hormones go up. Одна из самых таких ярких черт — это то, что они находятся в обратной пропорциональной связи, когда уровень окситоцина повышается, уменьшается уровень гормонов, стрессовых гормонов, и наоборот. So you know what stress hormones feel like. When you're stressed, you're anxious, you're vigilant, you're looking out for everything that could go wrong. It's uncomfortable. But when stress hormones are low and oxytocin is high, it's easier to be tolerant of others, to be accepting. Animals, not necessarily humans,
but chimpanzees will groom each other. But if stress hormones are high, they don't. So they groom each other when oxytocin is high, and it gets even higher when they groom each other. And there's other changes like the endogenous opioids. So the endorphins are also there, and that's partly why it feels good. Да, мы можем наблюдать увеличение уровня гормона окситоцина в тех случаях, когда мы производим социальные действия, подобие заботы, и более того, эти социальные действия сами по себе вызывают выделение дополнительных гормонов, которые содержат опиаты, такие как эндорфины, называемые гормоны счастья и так далее. So we see that you can start with self-oriented values, come to have values oriented towards others, but that can extend. This is a funny word. It is actually an old Scottish word that my family used to use, but generally it just means friends. And I kind of think it's a nice word. So there's me, there's my kin, my children, my mates, my sisters, my brothers, and then there's kith, my friends. Да, мы видим, я использую здесь такое интересное слово, которое шотландское слово, старое шотландское слово, обозначающее друга. Вот, и оно очень удобно на этой диаграмме. Мы видим, каким образом высокосоциальных животных объединяются, пересекаются уровни моего, заботы о себе, заботы о своей семье или своих близких родственниках и заботы о своих друзьях. So I like to think of the circuitry in the hypothalamus and its related circuitry in cortex and elsewhere as being the platform for moral values. But of course, the superstructure depends on norms and practices that particular groups might have. And what we think now is that the basal ganglia, the reward system, the reinforcement learning system, in mammals and in birds is particularly sensitive to social approval and social disapproval. And that it's through social approval and disapproval that, as psychologists will say, we internalize the norms and the practices of our group. Поэтому я полагаю, что именно наши нормы заложены на уровне гипоталамуса и коры головного мозга. Именно влияние гормонов, которые вырабатываются в гипоталамусе, обусловливает наши практики и нормы. Однако функционирование млекопитающих функционирование желез, которое может быть воспитано и подчиняется, обучается при помощи одобрения или неодобрения. И именно это одобрение и неодобрение влияет на выделение этими железами гормонов счастья. Таким образом, одновременно происходит обуславливание через выделение гормонов в гипоталамусе и выделение гормонов, на которые влияет социальное обучение из специальных желез, которые вырабатывают пятки. So this responsiveness of the basal ganglia, in particular of the striatum, is in neuroscience called action value encoding. Now, the other point I want to make is that many of the practices we internalize are implicit. So, for example, Anton and I talk about differences between being in Russia amongst strangers and being in America amongst strangers. So I go into the hotel, there is a security guard, and I give him a big smile and I say, "Hi." And he gives me a look like, what on earth is up with this person?
But at first I'm not even aware of this difference. It doesn't signify that Americans are happier than Russians. It's just a different practice. When I'm in Italy, people stand very close to me, even strangers, to talk. And I kind of automatically step back. Because every culture, implicitly, that is, without speaking about it, knows where you can stand and it's okay. Too close, we know. Too far, we know. Can I tell you what the measurement is? Not a chance. В нейронауке это явление называется, явление, которое переводим в нормы и правила, называется кодирование на уровне ценности действия. Оно во многом является имплицитным. Вот когда, например, Патриция Смит Черчленд обсуждает различные практики, допустим, разница между тем, чтобы быть посторонним, чужим в Америке или в России, то типичный случай, когда Патриция зашла в гостиницу и улыбнулась охраннику, он был крайне удивлен в ее улыбке. Вот. И то же самое, социальное кодирование, оно является имплицитным. То же самое, что касается, допустим, в Италии люди подходят очень близко, могут стоять буквально там лицо к лицу, что является неприемлемым в других культурах. И вот такого рода кодирование социальное, оно является, это не вопрос соглашения, его не воспитывают, это имплицитное явление. Just to orient you, so the basal ganglia are very, very ancient structures. Of course, they are different in us from animals that appeared 200 million years ago, but the basal ganglia are truly, truly ancient. We see them in lampreys with somewhat similar organization and mostly similar neural chemicals. They're very, very ancient, and they're spread around in the subcortical structures, but in a nice systematic way. Go to the next slide. In this slide, you'll see the cortical structures that are related to the basal ganglia. So it's front of the brain, cingulate cortex, anterior cingulate cortex, and if you turn the brain upside down, orbital frontal cortex. These are connected to the reward structures, and they're part of what it is that gets activated when we learn by approval and disapproval. And when those structures are damaged, when these structures are damaged, we see people do things that are socially very inappropriate for their group. Мы видим, что это эти железы, разделовые железы, которые вырабатывают гормоны удовольствия и неудовольствия, являются, во-первых, они являются крайне древними, они находятся в центре далеко от коры головного мозга, но более того, они находятся ближе к лобовым долям головного мозга, которые, во-первых, связаны так как они связаны с железами, они связаны со структурами, которые управляют удовольствием и неудовольствием от социального обуславливания поведения. И кроме этого, они управляют процессами обучения. И в тех случаях, когда у человека лобовые доли головного мозга повреждены, он может демонстрировать асоциальное поведение, когда он не может заботиться о других, ведет себя эгоистично. This is a very schematic diagram, but it portrays the basic connectivity between all of these structures that are part of the basal ganglia, and also these structures, especially, back, there we go,
all of these structures that are part of the basal ganglia, but notice they don't directly connect to cortex. It's all through the thalamus and then up. And that makes it very difficult for us to precisely understand what the relationship is between reward learning and cortex. Мы видим вот на этой диаграмме то, каким образом связаны железы, которые вырабатывают гормоны одобрения и неодобрения, которые управляют нашим поведением, с корой головного мозга. Они связаны с ним не непосредственно, они связаны через таламус. Таламус, являющийся вот этой древней структурой, управляет, передает сигналы на кору головного мозга. И вот процессы, именно поэтому существует такая сложность в изучении процессов, изучении процессов обучения в мозге и в том, что сказать, каким образом мы можем точно установить, является ли какой раздел головного мозга, отвечающий за какую часть обучения. I want to leave lots of time for questions, and so I'm going to go right to the last slide. So in this slide, what I want to, I mean, of course, it's kind of cheesy, we know that, but in this slide, it conveys something that is very special about mammals and also birds, and that is that bonds can develop cross species. And that's really because we are so wired to find pleasure in bonding. And so in this case, this was a rescue center, and the orang was by himself until one day the dog came in. They met each other, they liked each other, and they're bonded. They do everything together. And you can see that they like it. Look at this. Yeah. So this also shows you or reminds you of something I said early in the talk, which is our sociality in mammals is very different from that of insects. You don't ever find a bee hanging out with a termite, sort of just, you know, oh boy, this is my pal, the termite. But in mammalian species, when the resources are available, we so enjoy this being together and socializing that when possible, it goes cross-species. Вот на этой картинке, конечно, она такая слащавая очень, но это картинка, которая ярко иллюстрирует явление, которое мы можем наблюдать у млекопитающих, это то, что мы можем формировать связи не только со своим собственным видом, и именно только млекопитающие таким образом устроены таким образом, чтобы получать удовольствие от образования связей. Вот, например, вот в этом центре по ходу за бездомными животными и обезьяны, шимпанзе. Chimpanzee, yeah. Шимпанзе подружилась с собакой. Oh, no, this is orangutan. Orangutan. Yeah. That's okay. Орангутан подружился с собакой, они все делали вместе, не могли без друг друга ничего делать, они все ходили там, ели вместе и так далее. Вот это показывает то, каким образом, представьте себе такую ситуацию, в которой пчела также дружит с термитом. Вот. Яркая картинка иллюстрирует различия в социальности у млекопитающих от социальности у насекомых. И вот только млекопитающие можем получить такое наслаждение от образования связей между видами. So just to finish, remember the Darwin slide. He said that our
our moral conscience depends on social instincts. We think that is the hypothalamus platform for bonding. That there are skills and habits, and we think that is related to the cortex basal ganglia connectivity, and there is reason or problem solving. And I really haven't talked about reason or problem solving. There's a little bit to say, but not as much to say about this, or at least I don't have as much to say about this as I do about the others. So with that, I want to conclude and give you an opportunity to ask questions. Thank you so much for your time.